Dear students, today I want to continue the question paper discussion of Kvpy essay stream 2019. നമുക്കറിയാം KVPY essay സ്ട്രീമിലെ ഓരോ സബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. പാർട്ട് 1-ൽ നിന്ന് 15, അതോടൊപ്പം പാർട്ട് 2-ൽ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അതിലെ ആദ്യത്തെ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് 1-ലെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസും പാർട്ട് 2-ലെ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ലുക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 26th one. Two masses M1 and M2 carry positive charges Q1 and Q2 respectively. They are dropped to the floor in a laboratory setup from the same height where there is a constant electric field vertically upwards. M1 hits the floor before M2. Then, so we can just consider two masses. So we can say, so that is a M1 mass and another one as M2. They are dropped and അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ചാർജസ് Q1 ആൻഡ് Q2 ആണ്. സോ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വെയ്റ്റ് M1G ഈസ് ആക്ടിങ് വെർട്ടിക്കലി, റെസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് M2G ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് വെർട്ടിക്കലി. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൃത്യതയോടെ പറയുന്നുണ്ട് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. സോ വി നോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം പ്ലസ് ടു നെഗറ്റീവ്. നമുക്കറിയാം അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഓരോ മാസസിലുമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട്. സോ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നു ആസ് എ Q1 ഇൻറ്റു E. അപ്പോൾ M2 മാസിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Q2E. പക്ഷേ ഡ്രോപ്ഡ് കണ്ടീഷനാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഉറപ്പായിട്ടും ബോത്ത് ദ ഓബ്ജക്ട്സും താഴോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണ്? സോ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് M1 ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, താഴോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ, ദാറ്റ് മസ്റ്റ് മൈനസ് ആസ് എ Q1 ഇൻറ്റു E. സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സിലറേഷൻ മാസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ G മൈനസ് Q1E ഡിവിഷൻ ബൈ M1. അപ്പോൾ അതേ സെൻസിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഓബ്ജക്ട്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഫോർ the second one as M2A2, acceleration as A2. So the net force as M2A2 equal to that M2G minus that Q2 into E. So അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബോഡിയുടെ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ G minus as Q2E division by M2. സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ that M1 hits earlier. M1 hits earlier എന്ന് പറയുമ്പോൾ we can assume one thing, the acceleration of 1 is greater than 8. That means G minus Q1E by M1 it should be greater than G minus as Q2E by M2. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം ഈ വാല്യൂ ചെറുതായിരിക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് Q2E by M2 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Q1E by M1. അവിടെ ഈ ക്യാൻസലായി പോയാൽ വി ക്യാൻ സേ ആസ് M1 Q2 ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ M2 Q1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിക്വേർഡ് റിസൾട്ട്. സോ നമ്മുടെ ചോയ്സസ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ we get the answer as D choice. So a very good question. So we can move to the next one.
Which one of the following schematic graphs best represents the variation of PV versus T? So the PV along the y-axis and T along the x-axis of 1 mole of an ideal gas. So the dotted line, that is PV equal to T. So PV equal to T എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറപ്പിക്കാം ആ ഡോട്ടർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേക്സ് ആൻ ആങ്കിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് 45 ഡിഗ്രി ബൈസെക്ടർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്കെടുക്കാം. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള സെൻസിൽ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടി എന്ന് പറയാം. ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ we can say as we have to measure what is tan theta. So that is nothing but equal to the opposite concept division by that adjacent. So opposite എന്ന് പറയുന്നത് പി വി ആണ്, ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ ടി ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റിലേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് പി വി ബൈ ടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് ആർ എന്ന് നമുക്കറിയാം. ബട്ട് വി നോ വൺ കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് പി വി ബൈ 2 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. കാരണം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം, അത് 8.31 ആണ്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ്കിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 45 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. സോ അങ്ങനെ ഒരു കൺസിഡറേഷനിൽ നമ്മളുടെ കർവ് 45 ഡിഗ്രിയേക്കാളും അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കർവ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് കൺസെപ്റ്റ്. We can move to the next one, a conceptual ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചിന്താശക്തി വേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. മുംബൈ നീഡ്സ് 1.4 into 10 to the power of 12 liters of water annually. Its effective surface area is 600 kilometers square and it receives an average rainfall of 2.4 meter annually. If 10% of this rainwater is conserved, it will meet approximately. So that is a concept. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽ പ്രകാരം നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ആസ് ടോട്ടൽ വാട്ടർ കളക്റ്റഡ് ആനുവലി. So that is equal to as area into height. ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. as it is 600 into 10 ക്യൂബ്. അത് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കി മാറ്റി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആസ് 2.4. സോ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ആസ് 1.44 into 10 to the power of 9, that much meter cube. അപ്പോൾ അതിൽ 10% ഓഫ് ദ റെയിൻ വാട്ടർ ഈസ് കൺസേർവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ വാട്ടർ കൺസേർവ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10%. So 10 by that is 100 into 1.44 into 10 to the power of 9. So we get as 1.44 into 10 to the power of 8, that much meter cube. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യതയോടെ പറയുന്നുണ്ട് മുംബൈ നീഡ്സ് 1.4 into 10 to the power of 12 liters. So the needed amount of water is equal to 1.4 into 10 to the power of 12 liters. So that is equal to 1.4 into 10 to the power of 12 into the 1 liter that takes the value as 10 to the power of -3, that much meter cube. So that is equal to 1.4 into 10 to the power of 9. So that much 1.4 into 10 to the power of 9 meter cube. But we need to find. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ എന്തുമാത്രമാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം?
അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് വേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1.4 ഇൻറ്റു 10⁻⁹ ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് കൺസേർവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് 1.44 ഇൻറ്റു 10⁸ ആണ്. എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻറ്റു 100% എന്ന് പറയുമ്പോൾ റഫ്ലി വി ക്യാൻ സേ, സോ 10⁸ 8 cancel, so 10%. So that 10% of water needs, so we can say B as the answer. We can move to the next one. A mass capital M moving with a certain speed V, capital V, so capital M mass that moves with a capital V collides elastically with another stationary mass small m. So small m mass, so it is at rest. After the collision, the mass capital M, so we label as the bigger one that moves with the velocity as v dash, and that small m that moves with a small v respectively. All motion is in one dimension then. So ഇലാസ്റ്റിക് കളീഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടേക്ക് ദ വാല്യൂ as 1. But we know that is equal to what? That is nothing but equal to the velocity of separation by that velocity of approach. So നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ velocity of separation we can write it to be equal to v minus v dash by that v minus 0. So we can say that v minus v dash is equal to capital V. So v equal to capital V plus v dash. So that is the answer, and we can quote D as the answer for the question. So we can move with the next one. A good question is waiting. 4 rays 1, 2, 3, 4 are incident normally on the face PQ of an isosceles prism PQR. So we can label it as P, Q and R with apex angle, so that is given as 120 degree. The refractive indices of the material of the prism for 1, 2, 3, 4 are 1.85, 95, 2.05, 2.15 respectively, and the surrounding medium is air. Then the rays emerging from the QR. അപ്പോൾ QR-ൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഏതൊക്കെ റേസ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് നോർമലി PQR-ലേക്ക് ഒരു റേ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ. സോ അത് നോർമലി നമുക്കൊരു റേയെ നമുക്ക് വീഴാം. സോ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ 90 ഡിഗ്രി. ഇത് 120 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പി ആംഗിൾ ആർ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 180 ഡിഗ്രിയാണ്. ഐസോസൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം, ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ്? സോ ഇത് മസ്റ്റ് ബി, നമുക്കറിയാം 90 ആണ്. സോ 90 ആകണം ടോട്ടലി. സോ ഇത് 60 ഡിഗ്രി ആകും. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി 30 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ അതേ ആംഗിളിൽ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ദിസ് വൺ? അപ്പോൾ ഇവിടെയും നോർമലി ആണ് നമുക്കറിയാം പതിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ഈ ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രിയാണ്, ഇത് 90 ആണ്. സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യതയോടെ നമുക്ക് 30 ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ നിന്ന് റേസ് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൽ നിന്ന് കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ. എമർജൻറ്റ് വരാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം? സോ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സി
sin 30, that should be greater than or equal to C. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആംഗിളിലായിരിക്കണം അത് സംഭവിക്കേണ്ടത്. സോ സപ്പോസ് ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സൈൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് 1/the റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ഡെൻസർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റെയറർ. സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സി എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ്. സോ സൈൻ 30 as 1/2. So it should be greater than or equal to 1/n. So that is equal to, so 2 should be less than or equal to np. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തതയോടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ആദ്യത്തെ റേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ 1ഉം 2നും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ അറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കുറയും. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈ പറയുന്ന 2വിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാം അവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ കുറയും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയും അവർക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സേ ദാറ്റ് 3 and 4 will emerges out. സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. സി എസ് ദി ആൻസർ. എ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ലേസർ പോയിൻറ്റർ ഓഫ് ലെങ്ത് 10 cm placed in a water tank rotates about a horizontal axis passed through its center of mass in a vertical plane. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം. The time period of rotation is 60 seconds. So the time period of rotation that is given as 60 seconds. Assuming the water to be still and no reflections from the surface of the tank, the duration for which the light beam escape the tank in one time period is close to. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ആ റൊട്ടേഷനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലേസർ കൺസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഈ തരത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നർത്ഥം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്, ഇത് വാട്ടർ സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലെന്ന് നേരിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബീം, ലൈറ്റ് ബീം അൺഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. പക്ഷേ മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ വരുന്ന ഒരു ബീം ഉറപ്പായിട്ടും റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ വരുന്ന വേവ് അത് ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതൊരു ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും ആ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഈ ലേസർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലെ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ വരെ ഈ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികപരമായിട്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ്, ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആംഗിളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുമെന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ 2c എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്?
നമുക്കറിയാം സിമ്പിളായിട്ട് സൈൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് 1 അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം n ഈസ് 4/3 ആണ്. സോ സി ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 3/4. റഫ്ലി നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു 50 ഡിഗ്രി. സോ 50 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു 2. അതിനുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 50 ഡിഗ്രി റേഡിയനിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് 5/180. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് അതിനുള്ള സമയം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 2c എന്നുള്ള തരത്തിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് ടൈമായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒമേഗ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 ഇൻറ്റു π/180. ഒമേഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് 2π ടൈം പീരീഡ് ആണ്. അവിടെ അത് 60 ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 10 ഇൻറ്റു π ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ബൈ 18. സോ ഒരു പൈ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ we needed to find what is the value for t is equal to 10 into 60 that division by 2 into 18. നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് ദ ടൈം as equal to 16.27 സെക്കൻഡ്. സോ വളരെ ഗുഡായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. ഓർത്തിരിക്കുക, ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So we can move with the next one, a good concept again. In an hourglass, approximately 100 grains of sand fall per second starting from a rest. And it takes 2 seconds for each sand particle to reach the bottom of the hourglass. If the average mass of each sand particle is 0.2 g, then the average force exerted by the falling sand on the bottom of the hourglass is closed. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു അവർ ഗ്ലാസ് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഗുഡ്. സോ ഇവിടെ 100 ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രെയിനും താഴെ വീഴുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. സോ ഇവിടെ വന്നു വീഴുന്ന വെലോസിറ്റി ഓരോന്നിൻ്റെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സിമ്പിളായിട്ട് v ഈക്വൽ ടു u പ്ലസ് at എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. ദാറ്റ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 10 ഇൻറ്റു ദ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് 2 seconds. സോ വി ക്യാൻ സേ 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അവിടെ വന്നു വീഴുന്ന വെലോസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവറേജ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വന്ന് വീഴുന്ന വന്നിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാതെ എടുത്താൽ അവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനിഷ്യലായിട്ട് വന്ന് വീഴുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.2 gram. സോ ഇൻറ്റു 10⁻³ ഇൻറ്റു ദറ്റ് വെലോസിറ്റി. സോ ദറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഗിവൻ ആസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, so it is given as a 20. So we get the answer for that initial momentum as equal to 4 into 10 to the power of -3. So that is the momentum. അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം ഉറപ്പായിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ടേക്ക് ദ വാല്യൂ ആസ് ഈക്വൽ ടു 4 into 10 to the power of -3, that much kilogram meter per second. സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫോഴ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ആ ഫോഴ്സിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആകുന്നത് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു 100 ഗ്രെയിൻസ് ആണ്. സോ ഇൻറ്റു 100. സോ പെർ സെക്കൻഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഡെൽറ്റ ടി എസ് 1. 100 grains of sand fall per second. Yes. So 100 grains per second. So number of falls per second is given as 100. So delta P 4 into 10 to the power of -3 into that much 100. So you get that is equal to 0.4 Newton. So that is the force, average force exerted by the falling sand. So we can take A as the answer. So we can move to the next one. A good question is waiting. A student uses the resistance of a non-resistor 1 ohm to calibrate a voltmeter and an ammeter using the circuits shown below. The student measures the ratio of the voltage to the current
So voltage to the current to be 10 to the power of 3 ohm in the circuit A, and that voltage to current ratio to the circuit B is given as 0.999 ohm. From these measurements, the resistances in ohm of the voltmeter, we can say that RV, and ammeter, that is RA. So ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട്മീറ്ററിന് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ നമുക്ക് ഓരോ സർക്യൂട്ടായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്താൽ അത് തിരിച്ചു വരുന്നതും ഐ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് അത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അമീറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ ഐ എ എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ, സോ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ്? അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടാണ്, ഈ വോൾട്ട്മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് വേണ്ടത്. അത് അതിലൂടെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഐ ഇൻറ്റു ആർ വി. ഗുഡ്. ദ ഡിവിഷൻ ബൈ വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് അമീറ്റർ അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോൾ അവിടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആകുന്ന ഈ കറണ്ട് ഇൻ ടോട്ടലായിട്ട് ഈ രണ്ട് പാരലൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു പാരലൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇത് I1 ആണ്, ഇത് I2 ആണ്, ഇത് ടോട്ടൽ കറണ്ടാണ്, ഇത് R1ഉം R2ഉം ആണെങ്കിൽ I1ൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അതർ കറണ്ടാണ്, അതർ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരട്ടെ. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക R1 + R2 ഇൻറ്റു ദ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ കറണ്ട് എടുത്താൽ മതിയാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അതർ ആമിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് as 1 + RA, that much into the total current as I. I ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയാൽ ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എത്തിയാൽ we can say that RV into 1 + RA, but it is given as equal to 1000 ohm. So that is a very important one. Next one. രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് again V by I with respect to B, so that is equal to, so നമുക്ക് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന, സോ വി ക്യാൻ സേ, അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടലായിട്ടുള്ള കറണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഐ വി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഐ വി ഇൻറ്റു ആർ വി, ദ ഡിവിഷൻ ബൈ, യെസ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ കറണ്ടാണ് നമ്മുടെ അമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, സോ ഐ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പാർട്ട് കറണ്ടാണ്. അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം? സിമ്പിളായിട്ട് 1 ബൈ, യെസ്, സോ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് നമ്മുടെ അതർ റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ദാറ്റ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, സോ 1 + RV, ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻ ടു ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ into RV by I. So I cancel. So that is given as what? It is given as a 0.999. So that is RV by 1 + RV, that is given as 0.999. So we can just multiply that RV equal to 0.999 plus 0.999 RV. So that is equal to, നമുക്ക് ആർ വിയെ ഒരുമിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ആർ വി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 0.999 ഈക്വൽ ടു, സോ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 0.999. So that is equal to RV into 0.001, so 0.999. So RV equal to, we can divide it to be
99 ohm. So that is the resistance of the voltmeter. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മീറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? We can use that on this relation. So that is 1 plus RA equal to, so we need to find what is RA. So 1 plus RA equal to, that is 1000 division by RV. RV is what? 999. So divide ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് exactly 1.001001. So RA equal to 1.001001 minus 1. So we get the value as a 0.001. So roughly we can say as 10 to the power of minus 3. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റുകളാണ്. സോ നമുക്ക് ആറയുടെ വാല്യൂ 10 to the power of minus 3, ആർ വിയുടേത് roughly we can say 10 to the power of plus 3. That means we can quote B as the answer. A good question. Look, a hot air balloon with a payload rises in the air. Assume that the balloon is spherical in shape with a diameter of 11.7 meter and the mass of the balloon, and the payload without the hot air inside is given as 210 kilogram. The temperature and the pressure of outside air are 27 degrees Celsius and 1 atmosphere, that is equal to 10 to the power of 5 Newton per meter square respectively. Molar mass of dry air is 30 gram. The temperature of the hot air inside is closed. So we can just find the concept. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ ആണ്. സോ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് 11.7 മീറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4/3 പൈ ദാറ്റ് ആർ ക്യൂബ്. സോ d/2 ദാറ്റ് ക്യൂബ്. സോ ഇവിടെ ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഹോട്ട് എയർ നമുക്ക് റോ എൻ എന്നെടുക്കാം. അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ Tn എന്നിരുന്നോട്ടെ. പുറത്തുള്ള എയർ റോ 0 എടുക്കാം. അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ T0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് കണ്ടീഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ബലൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബലൂണിൻ്റെ വെയ്റ്റ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ആസ് 210 കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു G പ്ലസ് നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കറിയാം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് റോ ഇൻ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് വോളിയം ഇൻറ്റു G ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം it should be equal to the upthrust. So the volume immersed into that density outside of air, that the medium, so V rho G. So നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് G ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് കളയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can say rho 0 minus rho in that much into V equal to 210. So we get the concept rho 0 minus rho in equal to 210/V. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് അവർ ഗ്യാസ് റിലേഷൻ അസ് വി നോ PV ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാമെന്നുള്ള റിലേഷനാണ് PV ഈക്വൽ ടു nRT. സോ ബട്ട് വി നോ അഗെയിൻ നമുക്ക് N എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ m ബൈ ക്യാപിറ്റൽ M ആയിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ അവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ദാറ്റ് സ്മോൾ m. So if we just take that capital M here, small m by capital V RT, എന്താണ് small m by V? We know that concept is equal to, so that is equal to the density into RT. So that is a PM. So we can density ക്ക് പകരമായിട്ട് you can substitute as here the PM division by S, that is R into the temperature, that is outside, minus PM by RT inside. So that is equal to 210 division by V. So നമുക്ക് അതിനെ ഈ തരത്തിൽ എഴുതിയാൽ 1/T0 minus 1/Tn equal to 210/V into that R division by PM. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 210 by that volume as a 4/3 pi
11.7 by 2 the whole cube into that 8.31 division by the pressure is given as 10 to the power of 5 into that molar mass as given as is equal to, it is 30 gram as 10 to the power of minus 3. On solving, you get the value as 0.0007. And already you know that is given as T0 equal to 27 degrees Celsius. So that is equal to 27 plus 273. അപ്പോൾ അത് 300 കെൽവിൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ we can put and find what is the temperature that is inside. So we can solve it to be 384 Kelvin. That is roughly equal to 111 degrees Celsius. അതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആൻസർ C we can take it. So that is a good concept. So we can move to the last question. A healthy adult of height 1.7 meter. So total height എന്ന് പറയുന്നത് 1.7 meter ആണ്. An average blood pressure of 100 millimeter of mercury. So in his heart, we can say the average pressure P0 that is equal to 100 mm of mercury. The heart is typically at a height of 1.3 meter from the foot. So ഫൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ 1.3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹെഡ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് 0.4 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. The density of the blood that is given as is equal to 10 cube kilogram per meter cube. And to note that 100 mm of mercury is equivalent to, that is equal to 13.3 kilopascal. The ratio of BP in the foot region to that in the head region. So we have to find what is the value of blood pressure in the foot region by that in the head region we have to find. So നമ്മുടെ ആവറേജ് പ്രഷർ P0 ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹെഡ് റീജിയനിലെയും ഫുട്ട് റീജിയനിലെയും പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. So what is the pressure that is at the head region is equal to, so നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുകളിലായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ we can say that average pressure minus that rho into G into height. So that is equal to 13.3 kilopascal minus that density as a 10 cube into 10 into that height as a 0.4. On substitution you get the value equal to 9.3 kilopascal. ഇതേ മാനറിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ അറ്റ് ദ ഫുട്ട് റീജിയൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ we can say P0 plus rho G into H dash. P0 it is given as a 13.3 kilopascal plus that density 10 cube into 10 into H dash, so that is equal to 1.3, and the net value you get the value as is equal to 26.3 kilopascal. So our aim is to find that is the blood pressure at F division by, that is blood pressure at H is equal to, so 26.3 kilopascal, that division by, so 13.3 kilopascal. The 26.3 kilopascal by, so it is given as a 9.3. So on division you get roughly 3. So we can get the answer as C as the answer. So students, try to do maximum MCQs, high level questions ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. So take care, God bless you.